Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is normal HTML programming. We are discussing so many sessions about table creation. What is table? Table means to store data. What is table? Table is in the form of rows and columns. To store data in the form of rows and columns, we have to use table. Table begin, table close. In table we have so many properties. Number one property is busy color. Number two is border. Number three is border color. After that, width, height. Today's topic is we are giving width and height to the table. How we are going to give the width and height, that is we are going to see today. This is the topic. For that I am opening one notepad. This is the editor. First I am going to save. Go to file, click save as. In desktop class HTML programs folder, file name is table width and height .html. This is the name of the table width and height .html. This is the name of the HTML file name. Click save. Now beginning tag less than exclamation hashtag dash program on which table, program on table width and height. This is the name I am going to give. This table width and height. So next, basic HTML tags as usually. Next HED, head. Next title. After title we are going to give the name. What is the name of the table today? Ante table width and height we are going to give. This is title name. Title close. Now head close. Similarly head also close. This is next body begin. Body also close. After this HTML close. These are the constant tags in every HTML program. Control S. Okay. Now we are going to body. Within the body I am taking table begin. Now table close. Table close. Table close. Okay. Within the table I am going to take one table row. Table row close. Within the table row I am taking table head. In this serial number, table head close. After this table head begin. Name. Table head close. Table head begin. After name course. Course. Table head close. After this again table head. What is the marks? Marks. Here th close. Th close. Similarly after this th begin. Th begin. Within this city, as usually in previous sessions what we did, similarly I am doing this same th. These are the things in table heading. Control S, Alt Tab, otherwise go to folder. In desktop class HTML programs,
What is the name of the table? Width and height. Right click, go to open with, click Google Chrome. This is the serial number, name, course, mass, city. Now again go to the here, and I am taking another table row. I am closing table row. This is now within the table row. I am taking th begin in the th 101 like that. What I am going to close? td close. Again td begin. Name of the serial number. Okay. Name. What is name? Some name. Ajay. Like that. Ajay. td close. Next td begin. Sri. Okay. No. Here I am going to give course name. What is the course name? Some Java. After this td close. td close. Again after td, within the td, course name is over. Marks. How many marks he got? 98 like that. td close. After that, which city belongs to? ఏ సిటీకి చెందినవాడు అంటే బెంగళూరు. td close. These are the information. Now దీన్నే మనం కాపీ చేసి ఒక 4-5 times చేసుకున్నాం. Control V. These are the basic tasks. Serial number 101, 102. Ajay అయిపోతానేంటి? Sri. Java, not Java. JavaScript like that. Script. After this 98 is 89 now. Not Bangalore. Some Chennai. After this 103. Not Ajay. Lavanya. Not Java. Python. Here, this is the problem. Okay, now 98 only marks. Bangalore kaadu, Mumbai, some like that. After 103, 104. Not Ajay, this time Rajendra. Next, not Java. This is some data science like that. Data science. Next, not 98. This time 88. Not Bangalore. Some Tirupati. Next one 105. Not Ajay. This time Chaitanya. Next here AI, artificial intelligence like that. 98 only, not Bangalore. This time Delhi like that. Delhi. So table close, body close. Okay, Control S, save it. Alt tab, go and refresh it. These are the information. Some mistakes are there. We have to see this. Okay, Control S. Next, here also some mistake.
Control S. Here also some mistake. Control S. Save it. Now Control S. Alt tab. Go and refresh it. One more thing is there in the beginning. Ajay. S. Control S. Alt tab. Refresh it. These are the things. I am going to reduce this. Actually this. Now Tirupati, Bangalore, Chennai, Mass City. What happened? 102. Chusam 102. In the 102 Sri JavaScript TD. Okay, TR begin, TR close. JavaScript begin. Oh, this is okay. Now Control S, Alt tab, refresh it. City. What about last one? Yes. Next this also. Now Control S, go to browser, refresh it. This okay. ఇప్పుడు ఫార్మాట్ గా వచ్చింది టేబుల్. ఈ టేబుల్ కి మనము ఏం చేయాలంటే కలర్స్ ఇవి ఇచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ గో టు టేబుల్. Here I am going to give bg color is equals to double quotation light green, double quotation close. Alt Control S, Alt tab, refresh it. This is color. Okay, otherwise I will change the color. This is dull color. I will give violet like that. Violet like that. Control S, Alt tab, just refresh it. This is okay. Now after this, after violet, I am going to give border. Border is equals to some 5. Control S, Alt tab, refresh it. Now border came. Border వచ్చింది. ఇండిగో ఇచ్చి చూస్తాము. కలర్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఇండిగో. Control S, ఇండిగో. Control S, Alt tab, రిఫ్రెష్ చేస్తాం. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళి బార్డర్ కలర్ ఇస్తాం. బార్డర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ డబుల్ కొటేషన్ నేవీ, డబుల్ కొటేషన్. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తాం. సమ్ రెడ్ ఇస్తాను. రెడ్ అయితే తెలుస్తుంది. ఆర్ఈడి రెడ్. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్, రిఫ్రెష్. ఆల్ట్ ట్యాబ్, రిఫ్రెష్ ఇట్. సమ్ రెడ్ బాగా తెలుస్తుంది. ఓకే, బాగుంది కదా. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. ఈ కలర్కి ఆ కలర్కి బాగా మ్యాచ్ అయింది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, విడ్త్ అనేది ఇవ్వాలా అని చెప్పి అనుకున్నాం. విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతో ఇస్తాం. ఇది విడ్త్. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తాం. విడ్త్ అయితే పెరిగింది, ఇట్లా సైజు పెరిగింది. అదేవిధంగా హైట్ కూడా ఇస్తాం. సమ్ హైట్, HEIGHT, హైట్ సమ్ 350 ఇస్తాం. కంట్రోల్ ఎస్, సేవ్ ఇట్. ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ విధంగా పెద్దదిగా వచ్చింది. కనపడుతూ ఉంది కదా. కొంచెం సైజు పెద్దదైంది. ఈ విధంగా కొంచెం సైజు పెద్దదైంది. తగ్గించి చూస్తాం. విడ్త్ని తగ్గిస్తాను. 250 ఇస్తాను. 250. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్, రిఫ్రెష్. విడ్త్ తగ్గించాను. ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చింది. విడ్త్ వచ్చింది, హైట్ తగ్గించాను. ఈ విధంగా మనం విడ్త్ హైట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఎట్లయినా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా తగ్గించాలంటే కూడా తగ్గించేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 ఇస్తాను. 150 ఇస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. ఇది సూటబుల్ కలర్. విండోకి సరిపోయే కలర్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మనము వీటికి విడ్త్ హైట్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు.
ఇంతేనండి క్లాస్కి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్